Welcome to my channel, Rahela Teaches English. How are you everyone? I hope everyone fine and healthy. I am also good. যারা আমার ভিডিওটি দেখতেছেন আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমরা এই ভিডিওর মাধ্যমে ছোট ছোট বাক্য শিখব। How to speak with children, কিভাবে বাচ্চাদের সাথে কথা বলা যায় ঘরের মধ্যে, আবার বাড়াও ইউজ করা যায় এটা ওয়ার্ড না যে খালি বাচ্চাদের সাথে এটা ওয়ার্ড ব্যবহার করা। যারা বিগিনার তারা মেলা ছোট ছোট বাক্য দিয়া বাচ্চাদের সাথে কথা বলা শুরু করেন, তাহলে গিয়ে কনফিডেন্ট বাড়বো আর কি। বাড়া গিয়া এটা বাক্য ইউজ করে কথা বলা যায়। দেন ভিডিও শুরু করি, দেখতে থাকো কিতা ওয়ার্ড হল, আর যেত দেখবা তত ইন্টারেস্ট লাগবো, শিখতে পারবা আর প্র্যাকটিস করা হইল মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আর কি। বেশিরভাগ প্র্যাকটিস করা লাগে, তো আশা করি ভালো লাগবো, দেখতে থাকো। আর ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার উইথ ইয়ার ফ্যামিলি অ্যান্ড ফ্রেন্ডস, আর সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেলটির পাশে থাকবেন আর বেল আইকন প্রেস করে রাখবেন আরও নতুন নতুন ভিডিও দেখার জন্য। তাহলে চলুন দেখি আমরা কিতা ছোট ছোট সেন্টেন্স। Don't lie. Try again. I want. Take it. Go straight. Take a bite. It's mine. Not required. Let's talk. Carry on. Stay up. Good idea. Do it fast. Repeat it. Take a chip. I am angry. Don't fight. Take from this. What happened? Be happy. Move again. Look at me. Give me. Don't pull my hair. It's for you. Don't cry. Do it. Taste it. Take bath. I'm fine. Clean it. Never mind. Get up. Stand still. Look here. Anything else? I don't know. I know. Speak loudly. Come in.
Get ready. Something special. Don't shout. Go and study. Have patience. Never give up. Bye for now.